Ladies and gentlemen, this is Duquessa and I'm your chief flight attendant. On behalf of Captain Josh and the entire crew, we welcome aboard Qantas flight number 1234 from Sydney to Perth. The flight has a duration of approximately 4 hours and 39 minutes and it will then continue to Kyoto. We will be flying at an altitude of 30,000 feet or 10,000 meters at a ground speed of 1,500 miles per hour or 900 kilometers per hour. Please make sure your seat is vertical, that your table isn't folded up, and that your seat belt is fastened. Please ensure that your portable electronic devices are on an airplane mode until we announce that they are safe to use again. Thank you. Flight attendants, cabin crew, please prepare for gate closure, sit down and fasten your seat belts for takeoff. The doors are closed. Galas, I'm going to do some of the airlines announcement which I got from the Google. So the source of this is from Google. Okay, mga galas, check this out. Ladies and gentlemen, this is an chief. Asiento está en posición vertical y que su mesa está replegada hacia arriba. Se está sentado. Se está. Si está. My God, help me, Lord. So one of my dreams when I was in high school, was to become a flight attendant. But sad to say, parang hindi po yun ang nangyari sa akin. So, pero happy pa rin ako na naging OFW ako kasi marami po ako natutunan, marami po ako nakilalang mga tao, mga kasamahan, at saka marami po akong natutunan as an independent. Some of the airlines announcement that we usually hear during our travel. So, I'm going to share with you or let you hear my version of that announcement, especially welcome announcement, boarding announcement, landing announcement, take-off announcement, door closure, and etc. So guys, start with the welcome announcement. So watch this out, guys. Ladies and gentlemen, on behalf of our captain and the rest of the crew, I'd like to welcome you aboard to British Spanish Airline Flight 1978 with non-stop service to Santiago, Dominican Republic. The approximate flight time will be 3 hours and 42 minutes. We look forward to ensuring this journey with us today is as pleasant and carefree as possible. The captain has turned on the fasten seatbelt sign. If you haven't already done so, we ask that you store your carry-on luggage underneath the seat in front of you or in an overhead bin. Thank you. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. If you have already done so, please store your luggage underneath the seat in front of you. Or in the overhead compartment. Please take your seat. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. If you haven't already done so, please store your luggage underneath the seat in front of you or in the overhead compartment. Please take your seat and fasten your seatbelt. Please make sure that your seat is in the upright position and that your tail is folded up. If you are seated next to an emergency exit, please read the special instructions card located by your seat very carefully. If you think that in case of an emergency, you might be able to perform the described functions, please tell a flight attendant. We remind you that this is a non-smoking flight. Smoking is prohibited in the plane and at the airport, except in the designated areas. It is prohibited to smoke on the lavatories. Damaging the smoke detectors is prohibited by law. If you have any questions about our flight today, please do not hesitate to ask one of our flight attendants. Thank you. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Cabin crew, please take your seats or sit down for takeoff. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the seatbelt sign. Now you may move around the cabin. However, we recommend that you keep your seatbelt fastened while you are seated. In a few moments, the flight attendants will offer you coffee, tea, and drinks, as well as breakfast, lunch, dinner, or a snack. The menu selection is in the pocket in front of you. Please sit back. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Cabin crew, please take your seats or sit down for takeoff. Ladies and gentlemen, captain has turned off the seatbelt sign. Now you may move around the cabin. However, we recommend that you keep your seatbelt fastened while you are seated. In a few moments, the flight attendants will offer you coffee, tea, and drinks, as well as breakfast, lunch, dinner, or snack. The menu selection is in the pocket in front of you. Please sit back, relax, and enjoy the flight. Thank you. This is Duquessa, and I'm your chief flight attendant. On behalf of Captain Josh and the entire crew, we welcome aboard Qantas flight number 1234 from Sydney to Perth. The flight has a duration of approximately 4 hours
hours and 39 minutes, and it will then continue to Quijero. We will be flying at an altitude of 30,000 feet or 10,000 meters at a ground speed of 1,500 miles per hour or 900 kilometers per hour. Please make sure your seat is vertical, that your table isn't folded up, and that your seat belt is fastened. Please ensure that your portable electronic devices are on an airplane mode until we announce that they are safe to use again. Thank you. Flight attendants, cabin crew, please prepare for gate closure. Sit down and fasten your seat belts for takeoff. The doors are closed. Thank you. Señoras y señores, mi nombre es Duquessa y soy jefe de cabina de pasajeros. En nombre del Capitán Josh y de toda la tripulación les damos la bienvenida a bordo del vuelo. De Sydney a Perth, el vuelo tiene una duración de aproximadamente 4 horas y 39 minutos y luego continuará a Kyoto. Volaremos a una altitud de 30,000 pies o 10,000 metros a una velocidad de superficie de 50 millas por hora o 900 km por hora. Por favor, asegúrense de que su asiento esté en posición vertical, que su media está plegada y que su condición de seguridad está abrochado. Por favor, asegúrese de que sus dispositivos electrónicos portátiles están en modo de avión hasta que anunciado el seguro. Usarlos de nuevo. Gracias. Asistentes de vuelo, tripulantes de cabina, por favor, prepárense para escuela puertas, siéntese y abróchense los cinturones de seguridad para el despegue. Las puertas están cerradas. So to all my friends for Spanish-speaking friends, please forgive me because I cannot pronounce correctly Spanish, so I'm just trying my best to pronounce it correctly. So I hope if you want to correct me, you are free to comment below for the corrections. I am welcome all of you. Thank you. Ladies and gentlemen, welcome to Duquessa Airport. The local time is 23 minutes past 5 in the morning, and the temperature is 12 degrees Celsius. For your safety and comfort, please remain Ladies and gentlemen, welcome to Duquessa Airport. The local time is 23 minutes past 5 in the morning, and the temperature is 12 degrees Celsius. For your safety and comfort, please remain seated with your security seatbelt fastened until the captain turns off the seatbelt sign. Now you will use your cellular phones if you wish. Please ensure that you take off your personal belongings with you. Be careful when opening the overhead compartments as heavy objects may move around during the flight. If you require assistance to get off the plane, please remain in your seat until all the passengers have disembarked. Then one of our cabin crew members will be pleased to assist you. On behalf of Qantas Airlines and the entire crew, we would like to thank you for choosing our company, and we look forward to seeing you on board again in the near future. Have a nice day in. Señoras y señores, el capitán ha encendido la señal de abrocharse el cinturón de seguridad. Si hay noto ha hecho, por favor, guarde su equipaje de mano debajo del asiento delantero y en el compartimento superior. Por favor, tome su asiento y abroche su cinturón de seguridad. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical y que su mesa está replegada hacia arriba. Si está sentado God help me, Lord. Señoras y señores, el capitán ha encendido la señal de abrocharse el cinturón de seguridad. Si ayon no lo ha hecho, por favor, guarde el equipaje de mano debajo del asiento delantero o el compartimento superior. Por favor, tome su asiento y abroche su cinturón de seguridad. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical y que su mesa está replegada hacia arriba. Si está sentado al lado de una salida de emergencia, por favor, lee con atención
el folleto especial de instrucciones que se encuentra delante de su asiento. Si usted cree que en caso de una emergencia no podrá ser capaz de realizar las acciones descritas, informe a Unión Auxiliar de Vuelo para que le reasigne un asiento. Le recomendamos que está prohibido lumar en el avión y en el aeropuerto, excepto en áreas designadas. Está prohibido fumar en los lavados. Danar los desinteres de humo está prohibido per ley. Si usted en alguna pregunta sobre nuestra vuelo de hoy, por favor no debe preguntar a uno de nuestras asistentes de vuelo. Gracias. Even though hindi ko napapatuloy or hindi ko natupad yung pangarap ko na maging flight attendant, every time na makikita ko talaga yung flight attendant kapag nag-travel ako, sumasakay ako ng plane, I'm so happy and proud sa mga flight attendants natin, especially mga kababayan natin, na nakikita ko na they are willing to serve all the passengers, sa lahat ng mga assistance na kailangan ng mga passengers, andun kaagad yung mga crew or mga flight attendants. So, lahat ng mga flight attendants, saludo po talaga ako sa lahat sa inyo at saka sana po ipagpatuloy po natin ang magandang serbisyo natin, especially tayo mga Filipinos kasi known po talaga tayo sa very accommodating, very talaga good in customer service. So, at saka nakasmile talaga tayo lagi kahit may problema tayo at kahit may pinagdadaanan tayo. So, lagi tayo nakasmile. Yun po talaga isa mga ugali or mga qualities ng mga Filipino na hindi mapapantayan ng kahit nino man. So, sa lahat ng mga flight attendant, again, na-try ko po to yung video na to. Tinry ko pong mag-Google at saka ginaya po yung nakasulat dun sa sa Google. At saka ginaya ko at saka ginawa ko siyang vlog na to kasi gusto ko kasi ma-expose or ma-try din talaga yung pag-a-announce. Kasi mga previous jobs ko kasi din, nag-a-announce din po kasi ako sa mga, for example, may mga sale or may something na mga bago ka na i-introduce yung sa store mo. So, once again, sa lahat sa inyo, mga flight attendants, sa mga cabin crew, hangang-hanga po talaga ako sa inyo, sa angking galing nyo, sa sipag nyo, at saka yung dedication nyo sa pagtatrabaho, yung ang pinaka-importante talaga para sa family. Kasi lahat naman talaga tayo gumagawa ng something, gumagawa ng maganda para sa family natin, maliban sa sarili natin. Kasi mas gusto pa natin unahin ang family natin kaysa sa sarili natin. So lahat ng mga aspiring mga flight attendants, so may mga potentials kayo, so huwag po kayong magdadalawang isip po na i-pursue yung mga pangarap nyo sa buhay. Kasi nga, kung yan po talaga ang passion or yung mga pinapangarap nyo sa buhay, makakamit nyo talaga yan kung pagtsatsagaan nyo yan at saka pagsisikapan. Kasi walang imposible kapag nalig ka rin sa Panginoon at saka nalig ka sa iyong sarili. So, lahat ng trabaho natin, kung paanong trabaho man na meron tayo, lagi natin pangalagaan, lagi natin pahalagahan kasi po itong trabaho na to, ito ang nakakatulong ng malaki sa atin para po tayo mag-grow, mag-excel. Kaya ang sinabi ko na previous vlogs ko. So, mga higalas, huwag po natin kalilimutan po talaga na we should love our job. We should do our best foot forward sa every task na binibigay sa atin. Kung ano man ang obligasyon natin, dapat we have to render it kung ano ang serbisyo na binibigay natin sa customer. At saka, ibigay natin 100% natin na may pagmamahal, na may pagkikare sa mga customers natin or sa mga taong nakakasalumuha natin. Kasi mga higalas, kapag nangarap tayo, pinagtatrabuhan natin, makakamit talaga natin yan. Antay-antay lang tayo at saka mag-pray tayo, pagsikapan natin, mananakamit natin ang ating mga pangarap. So once again, I am very, very happy sa lahat mo na mga flight attendants, especially sa mga nakakatulong sa mga pasahero, nakakatulong sa mga pamilya nila. So, kayo po talaga yung hinahangaan ko at saka sana po magpatuloy-patuloy po ang magandang serbisyo po natin. So mga kababayan po natin, wag po nating
isipin na napakahirap po ng trabaho ito kasi lahat ng trabaho talaga magiging simple yan kapag magtiyaga tayo, kapag aralin natin at saka kapag ibigay natin yung puso natin sa ating trabaho. Kasi walang mahirap na trabaho eh. Walang madaling trabaho naman. Pero kung focus ka, kung meron kang passion sa kung ano man ang gusto mong gawin, kung ano man ang binibigay sa'yo, na 100% na best binibigay mo, walang mahirap, walang madali. Makakaya po natin yun. Pilipino pa ba? Ang Pilipino, walang inaatasan, walang inuurungan. Lahat palaban. So yan po mga higalas ang may iwan ko sa inyo. So laban lang po tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa kasi proud OFW po ako. So mga higalas, gusto ko pong mag-iwan ng mensahe sa inyo na dapat kapag nangarap tayo, huwag tayong tumigil. Huwag tayong pumirmi sa isang lugar lang kapag hindi po natin nakamit kaagad yung pangarap na yun. Instead, gagawa po tayo ng mga bagay, gagawa po tayo ng paraan, gagawa po tayo ng solusyon para po makamit natin yung mga pangarap natin ng kahit paunti-unti man lamang. Kasi lahat naman tayo merong kalalagyan. Kasi nga, kapag mananalig tayo sa ating sarili, meron tayong pananalig sa may kapal, at saka pagmamahal at passion mo sa isang bagay na ginagawa mo, maging successful po tayo. So yun po ang mensahe po ni Duquessa TV sa inyo ngayong araw na to. So thank you so much po sa panonood nyo sa akin. At saka sa lahat po na hindi nakaka-subscribe sa akin, pakisubscribe na lang po Duquessa TV, spells as DUQUESSA space TV. Maraming salamat po in advance sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin na mag-subscribe sa akin ngayon or sa darating mga araw. Maraming salamat po sa inyo from the deepest chamber of my golden heart. Shout out po sa inyo lahat, sa lahat po ng mga taong nag-comment sa akin, sa lahat po nag-appreciate po sa aking pag-vlog at sa aking mga ginagawa. Maraming salamat po sa inyo lahat po sa mga sumusuporta po. Thank you so much from the deepest chamber of my golden heart. Thank you mga higala. So, this is Duquessa TV. Magpapaalam po sa inyo at sana po magkakaroon po tayo ng isang blessed na araw. Thank you so much mga higala.